brand new air conditioners, 42-inch plasma TV, free Wi-Fi and Facebook services, presented in a serene environment, distinguish us from the others. Our main bar, garden bar and restaurant give you a wide choice of drinks and delicacies, while our 800 capacity fully air-conditioned hall is the ideal haven for that special event. Nafilis Hotel swimming pool and gym are available all day, while our live band blesses your ears every Friday and Sunday. Enjoy a whole new world of top-notch hospitality in the cool city. Your security is our priority. We are Nafilis Hotel, 4780 Street, Brown and Brown, Independence Layout, Enugu. For inquiry, call 0908-273-6086, 0908-273-6086. Chioma, nnọọ n'akụkọ ụwa nke uhuruchi taa. Gere isiokwu ndị ahụ ji mere akụkọ. Onye isi ala President Tinubu achọọla ndị isi ọrụ nchekwa ọhụrụ mma. Kọmitii ụlọ nzukọ omebe iwu Senate na-ahụ maka ụlọ ọrụ na-enyocha ebe a na-arụpụta ụgbọala na Namco dị n'Enugu. Ndị otu nchekwa ala anyị bụ Nigeria Security and Civil Defense Corps ezigala ihe karịrị puku ndị ọrụ 10 na Anambra maka ntuli aka ọchịchị. Echefula na ị ga-ekiri anyị n'onyonyo YouTube anyị na NTA Enugu. Ọkọ akụkọ ụwa bụ m Obi Ajụlọm Odogwu. Gere akụkọ a n'uju. Onye isi ala President Bola Tinubu enyela ndị isi ọrụ nchekwa ọhụrụ iwu ka ha malite usoro nkwado iji leba anya na nsogbu nchekwa dị ugbu a n'obodo anyị, ebe o kwuru na obodo a na-eme ngwa ngwa ihe omume mmeri megide ndị iro ya. Onye isi ala nyere iwu ahụ na mmemme ntinye na ịchọ mma nke ndị isi ọrụ nchekwa ọhụrụ ahụ n'ụlọ nzukọ kansụl nke ụlọ ọrụ gọọmenti. Akụkọ a ga-abịara unu n'asụsụ Bekee. Ụlọ ọrụ na-emepụta ụgbọala na Naịjirịa nwere ikike nka na ụzụ na ike iji gboo mkpa ụgbọala obodo ma kwụsị mbubata ụgbọala anyagoro site na mba ọzọ ọ bụrụ na ha enweta nkwado kwesịrị ekwesị. Kọmitii ụlọ nzukọ omebe iwu Senate na-ahụ maka ụlọ ọrụ na-ahazi ụgbọala bụ National Automotive Design and Development Council kwuru nke a ka o mesịrị nnyocha n'ebe a na-achịkọta ụgbọala na Namco dị n'Enugu mgbe a na-aga nleba anya na ụfọdụ ụlọ ọrụ na-emepụta ụgbọala na ndịda ọwụwa anyanwụ. Susan Eze nwere nkọwa zuru ezu. Ngalaba mmepụta ngwaahịa ebe a na-emepụta ụgbọala so n'otu ngalaba Naịjirịa nwere ohere ime nnọọ nke ọma bụrụ ọkaibe na mba ụwa n'ihi na ahịa ụgbọala bụ nke na-aga nke ọma n'ala anyị bụ Naịjirịa. Mana n'agbanyeghị nnukwu ohere dị na ngalaba a ama Naịjirịa ama dịka obodo kachasị atụbata ụgbọala site mba ofesi na mba Afrịka niile. Ya bụ ndị otu kọmitii na-ahụ maka mmepụta ngwaahịa na nzukọ sineti ala anyị tinyere ndị ụlọ ọrụ National Automotive Design and Development Council nke onye isi oche ya bụ otu kọmitii bụ Sinetọ Adenigba Fadaosi nakwa onye ji ọkwa Director General ụlọ ọrụ National Automotive Design and Development Council bụ Chief Oluwemimo Osopin kwuru n'uche nke ha na Naịjirịa nwere ikike ịbụ ọkaibe na mmepụta ụgbọala na mba ụwa niile ma ọ bụrụ na ha enweta nkwado niile kwesịrị ka enye ha nakwa nkwado ego. Ha kpọrọ oku ka gọọmenti n'ogogo niile, ndị ụlọ ọrụ dị iche iche nakwa ndị mmadụ n'ọrụ onwe ha na-ego ụgbọala emepụtara na Naịjirịa karịa nke agbafọrọ agbafọ esi mba ofesi wee tụbata.
dịka ndị otu a kpagharịrị n'ụlọ ọrụ Anamco netesịa ka ọlụ si aga ebe ahụ wee too ihe ha hụrụ n'ebe ahụ. Onye isi ya bụ ụlọ ọrụ Anamco bụ Maazị Bennett Ejindo kwuru na ngalaba a ọkachasị ụlọ ọrụ ha nwere ikike imepụta ụgbọala ebe ọ dị ụbara nke ga-ezuru ndị ala anyị bụ Naịjirịa ma ọ bụrụ na-enye ha nkwado otu o si kwesị. O kwuru na ọ bụ na-ehibe iwu niile dị mkpa nke ga-enye aka ndị nkịtị ịbata na ngalaba a bịa were ego wee chụọ ego, na ọ ga-enye Naịjirịa ohere inweta ihe ahụ ọ na-achọ bụ ịbụ ọkaibe na mmepụta ụgbọala na mba Afrịka nakwa n'ụwa niile. N'Enugu, abụ m Susan Eze. Ndị otu nchekwa ala anyị bụ Nigeria Security and Civil Defense Corps (NSCDC) amasiwo ọhaneze obi ike maka ntụliaka aka ga-achị steeti ga-ewere ọnọdụ na Anambra steeti n'ụbọchị Satọde n'abalị 8 nke ọnwa Nọvemba afọ 2025 na ọ ga-aga nke ọma na-enweghị nsogbu ọbụla. Ọnụ na-ekwu bụ Afolabi Babawale kwuru na onye isi ọchịagha bụ Prọfesọ Ahmed Abubakar Audi siri na ezigara ndị ọrụ 250,000 gụnyere otu pụrụ iche si n'isi ụlọ ọrụ nakwa steeti ndị agbata obi iji nye nchekwa kachasị elu tupu na n'oge na mgbe ntụliaka ahụ gasịrị. Okwu a gosiri nkwa ndị ọrụ ahụ maka ịrụkọ ọrụ ọnụ na Naịjirịa. A gwala ndị ọrụ gọọmenti ka ha malite iche maka oge ezumike nka ha ozigbo ha malitere ọrụ. A kpọrọ oku a n'ọgbakọ otu ndị isi ụlọ ọrụ gọọmenti bụ Association Heads of Federal Establishments AHFE n'aha nkenke nke ngalaba Enugu n'oge nzukọ nke ọnwa Ọktoba ha nke ụlọ ọrụ Nigerian Customs Service Enugu chịkọbara. Matthew Amoke ji akụkọ a n'uju. Ya bụ ọgbakọ hiwere isi n'ịkwado ndị ọrụ bekee n'ụzọ bụ ịgba iji laa ezumike nka. Na mbụ n'okwu nnọọ ya, onye isi ndị Customs na-elekọta Enugu, Anambra na Ebonyi steeti nke a nọchitere anya ya toro ndị otu afe maka mbọ ha na-agba iji hụ na ndị ọrụ bekee na-erite elele ruru ha. Onye kụziri nkụzi n'ọgbakọ ahụ nakwa ọtụtụ mmadụ ndị ọzọ dọrọ ndị ọrụ bekee aka na ntị ka ha hụta ịla ezumike nka dịka ihe bụ ihe mara mma. A na-achịkọba ọgbakọ ndị otu afe kwa ọnwa ọbụla iji wee tinye anya maka ọdịmma ndị ọrụ bekee. Site n'Enugu, abụ m Matthew Amoke. Ọ bụrụ na ihe niile dị mma, ụlọọrụ INEC nwere ike idenye aha otu ndọrọndọrọ 8 ọzọ bụ nke ga-eme ka ọnụọgụgụ ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị na Naịjirịa ruo 27. N'oge nzukọ nke ndị isi otu na-ahụ maka ntụliaka mere ụnyaahụ bụ Tọzdee, 8 n'ime otu 14 tozuru etozu etinyela akwụkwọ niile dị mkpa. Otu ndị ahụ mere nke ọma gụnyere All Democratic Alliance (ADA), Citizen Democratic Alliance (CDA), Abundant Social Party (ASP), African Alliance Party (AAP), Democratic Leadership Alliance (DLA), Green Future Party (GFP), National Democratic Party (NDP) nakwazi People Freedom Party (PFP). Onye kọmishọna ụlọọrụ INEC na-ahụ maka mgbasa ozi bụ Sam Olumetan kwuru na usoro ọzọ na ndebanye aha bụ nnyocha na nkwenye na akwụkwọ ndị ọzọ ndị otu ọbụla nyefere. Iji weta akụkọ nke uhuruchi a na njedebe, gere isiokwu ndị ahụ eji mere akụkọ. Onye isi ala President Tinubu achọọla ndị isi ọrụ nchekwa ọhụrụ mma. Kọmitii ụlọ nzukọ omebe iwu Senate na-ahụ maka ụlọ ọrụ na-enyocha ebe a na-arụpụta ụgbọala na Anamco dị n'Enugu. Ndị otu nchekwa On the news tonight, President Tinubu decorates new service chiefs.
Senate Committee on Industry inspects facilities at Anamco Motor Assembly in Enugu. Plus, Nigerian Security and Civil Defense Corps deploy over 10,000 personnel for Anambra Guba election. Remember, you can watch us live on our YouTube channel at NTA Enugu. Good evening and welcome at News Tonight. I am Grace Wilson Eze. President Bola Tinubu has tasked the new service chiefs to initiate proactive measures in checking the existing and evolving security challenges in the country, saying that Nigeria is in a hunt to celebrate victory over enemies of state. President Tinubu gave the charge at the investiture and decoration ceremony of new service of the State House. State House correspondent Usba Danwaha reports. Another crucial moment in the Nigerian security landscape. The Commander-in-Chief, just a week ago, nominated General Olufemi Oluyede and other service chiefs to replace the General Christopher Musa-led service chiefs. The Senate gave their endorsement after a screening process, but then their new positions required new ranks for the task. Olufemi Oluyede, hitherto a lieutenant general, is now a general to coordinate the entire defense staff. Major General Udiendeye, who retains his position as the Chief of Defense Intelligence, is now a lieutenant general. Major General Waidi Shaibu from Kogi State is promoted to the rank of lieutenant general to lead the Nigerian Army. Idi Abbas from Kano State got the rank of Vice Admiral as the Chief of Naval Staff, while Sunday Kelvin Aneke from Enugu State is now the Air Marshal to lead the Air Staff. That Nigeria is making advances in the war against various forms of insecurity is well acknowledged severally. President Tinubu appreciated the progress made in limiting the activities of the enemies of state and commended the sacrifices of officers and men of the armed forces as well as that of their spouses in ensuring security of lives and properties of Nigerians. But for the Commander-in-Chief, nothing could be more gratifying for Nigerians than a total victory against all forms of insecurity. Challenges remain. Security threats are constantly evolving, constantly mutating. Our grave concern to our administration is the recent emergence of a new armed groups in the troublesome area of North Central, Northwest, and parts of the South. We must not allow this new threat to fester. We must be decisive and proactive. Let us smash the new snakes right in the head. I charge you, as head of our nation's armed forces, to carry out your duties with patriotic zeal. Nigerians expect result and not excuses. We are in a hurry to celebrate peace. Work with other security agencies and defeat this enemy once and for all. We need to clean them up, clear them out. I promise to provide all support you need to get the job done. Thank you very much. And the support, as well as that of the National Assembly, the new service chiefs are counting on as they promise to strengthen synergy and strategies to continue to guarantee an enabling environment for socio-economic development and gains of democracy. I want to assure Mr. President and all Nigerians today that we'll do our utmost best to ensure that we rid Nigeria of all forms of criminality and make Nigeria safer so that socio-economic endeavors can thrive. We pledge our loyalty to Mr. President, and we assure you that we'll continue to support the flourishing democracy and
support all your government aspirations to make Nigeria better. With these developments, General Olufemi Oluyede becomes the 19th Chief of Defense Staff in Nigeria and the 6th person to leave the office of Chief of Army Staff to become the Chief of Defense Staff, and again, 2nd person from Ekiti State after former CDS General Olonishakin to hold this position. From the State House, Musbau, then Wahab, NC News. The Nigerian automotive industry has the technical expertise and the capacity to meet the nation's vehicle needs and halt the importation of used vehicles from abroad if only the receiver has the right support and patronage from home. The Senate Committee on Industry and the National Automotive Design and Development Council made this observation after inspecting partitions at the Anamco Motor Assembly in Enugu during an oversight visit of some automotive plants in the southeast. Susan Eze has the details. The automotive industry in Nigeria is one of the country's most promising sectors, having a vehicle market of 1.15 million vehicles annually. Despite this huge potential, Nigeria is known to be a major importer of mostly used vehicles as domestic production declined over the years. After a tour of the Anamco plant in Enugu, the team led by the chairman, Senate Committee on Industry, Senator Adenigba Fadaosi, and the Director General, National Automotive Design and Development Council, Chief Oluwemimo Osopin, expressed their convictions that Nigeria vehicle manufacturers have the capacity to meet the nation's vehicle needs. If given the needed policy backing and financial support, Nigeria, they maintained, could become the next hub for automobiles in the continent. We are now telling the ministries and parastatals to start patronizing our own. Whatever we buy here, we will reinvest into the economy. And there is a lot of job opportunities that are here. We've discussed about the necessary legislations that will promote investment in auto sector. So the legislation has been looked into, and this will equip the legislations to know when to come in. As the team advocates for increased patronage of made-in-Nigeria vehicles to encourage local manufacturers, Chief Operating Officer Anamco, Mr. Bennett Ejindo, believes that creating the enabling environment for private sector participation through effective legislation would be the game changer. Passing into law the Automotive Industry Development Policy, the NAIDP, passing it into law, that would be interesting because it will give a kind of assurance to the automotive world, to the OEMs, that Nigeria is becoming serious about protecting investments that come into Nigeria. The team visited Anamco, Enugu, Oma Motors, and Innocent Vehicle Manufacturing, Anambra State. In Enugu, Susan Eze, NTA News. The Nigerian Security and Civil Defense Corps, NSCDC, has assured the public of a peaceful and hitch-free governorship election in Anambra State on Saturday, November 8, 2025. The national spokesperson, Afalabi Babawale, quoted the commandant, General Professor Ahmed Abubakar Audi, and saying that 10,250 operative, including tactical teams from the national headquarters and neighboring states, have been deployed to provide maximum security before, during, and after the polls. The statements reaffirmed the core commitments to working in synergy with Nigerian police and other sister agencies under the Interagency Consultative Committee on Election Security, ICCTS, to ensure the safety of voters, electoral materials, and officials, in further assured residents of resolute in maintaining law and order, vehicle upholding the fundamental rights of citizens throughout the exercise. The news continues after the break. Stay with us.
with travel and logistics plan. Lawfish Travel and Tours Limited is here to serve you. We provide visa assistance, proof of funds, languages classes for easy international work placement, caregiver and social work certifications, both virtual and physical classes. Are you planning a work retreat or school excursion? Do you need to ship goods across the globe? We got your back with our premium cargo services at Akami Biam International Airport in partnership with Nigeria Export Promotion Council, Southeast Regional Office, and Ethiopian Airlines. In Lawfish Travel and Tour Limited, proficiency, efficiency, and professionalism is our watchword. Visit us at number 36 Umoji Street, Independence Layout, Enugu, or call 0706 295 8388. Lawfish Travel, moving dreams, moving you. Introducing Naphtali's Hotel, 47 Ezilo Street, Independence Layout, Enugu. A moment at Naphtali's is an experience you will share forever. A luxurious suite fitted with brand new air conditioners, 42-inch plasma TV, free Wi-Fi and basebook services, presented in a serene environment, distinguish us from the others. Our main bar, garden bar and restaurant give you a wide choice of drinks and delicacies, while our 800 capacity fully air-conditioned hall is the ideal haven for that special event. Naphtali's Hotel swimming pool and gym are available all day, while our live band blesses your ears every Friday and Sunday. Enjoy a whole new world of top-notch hospitality in the cool city. Your security is our priority. We are Naphtali's Hotel, 47 Ezilo Street, Brown and Brown, Independence Layout, Enugu. For inquiry, call 0908 273 6086, 0908 273 6086. Uche, sir, don't go collect the goods we pay for. No carry nonsense, come back here. Okay, my Oga. Uche, go buy me oil filter. Go buy for Pascal, no. Hey, he go cheat you. I don't hear, Oga, I don't hear. I go call you back. Hello, Johnny. Hey, I beg you, get radiator. Okay, my boy, they come your shop now, come collect them, eh? Uche! Oga, I know go Pascal again, no. Go to the shop now. Uche! Go to the shop, go get a filter. Free on Glow Talk Master. Talk for 6 minutes and get 6 minutes free. Plus 50 megabytes of data. Free. Dial star 606 hash. New customers also enjoy a welcome bonus. This one will flash me like before. If I say things don't change, oh. Now where I don't get Glow Talk Master, eh? I go you go fear. I go call you tire. You go tire. Which way you dey now? Sir, you register your Glow SIM again. Glow Unlimited. Welcome back. We are glad you are still there. Civil servants have been admonished to start planning for life after paid employment right from their first day at work. This call was made at a workshop organized by the Association of Heads of Federal Establishments, AHFE, Enugu State Chapter, during their October monthly meeting hosted by the Nigerian Customs Service, Enugu. Matthew Amoke was there, and now the reports. The annual workshop with theme Mastering Financial Independence After Paid Employment was intended to prepare workers on post-service financial security. Earlier in her welcome address, Head of Host Agency and Customs Area Controller, Enugu, Anambra and Ebonyi State Command, represented, commended AFE for her numerous laudable initiatives aimed at uplifting workers' welfare and pledged unwavering commitment to the cause of the association. The opportunity to host this crew of dedicated heads of federal establishments came barely few months of my assumption of office as the area controller of this command. I wish to say that that honor is not just a mere coincidence, but a proof of the premium value we place on collaboration. Workshop resource person and others advised members not to see retirement as a scourge, but to prepare to embrace it cheerfully when it comes. Once retired, some people go to rest. So you don't need to rest. You have to continue because their body's already used to leaving the house and coming back, home. So you have to keep yourself, busy. It's a very wonderful and important training
for any worker in Nigeria. And it is very important because it helps to guide you on what to do before retirement. To personally thank the Nigerian Customs Service for agreeing to host us today, providing an enabling environment for our meeting. I also wish to thank the workshop committee for their role in today's meeting. The AFE monthly meeting is a platform created by heads of federal government agencies to synergize for the good of staff of the federal agencies. In Enugu, Matthew Amoke, NTN News. To end the news, a review of the major stories. President Bola Tinubu has decorated the new service chief with a task to initiate proactive measures in checking the existing and evolving security challenges. The Nigerian Security and Civil Defense Corps has assured the public of a peaceful and hitch-free governorship election in Anambra State on November 8, 2025, as it deploys over 10,000 personnel for the existence. We also informed you that the Senate Committee on Industry and the National Automotive Design and Development Council has inspected facilities at the Anamco Motor Assembly in Enugu. That was the news. Thanks for watching and good night.